So we shared the common commitment to help and continues helping Ukraine. And there were also practical regional project, strategic project related questions that all have a word Baltica, as already mentioned, Air Baltic, Rail Baltic, Via Baltic. So we have regional projects that we have a common understanding of fulfillment. But when it comes to strategic regional projects, there's always a burden to the budget. There is always a question of managing those projects, delivering them on time. And many issues occur while implementing those. But as Prime Minister Andris said, we have to coordinate. And I'm happy that political commitment is there. So despite all the turbulences, geopolitically wise, changes in the governments, and so on, fuel crisis and other things that we are not able to manage, we will manage those projects and keep on working. The political commitment is there. So therefore, I'm very happy. I suggested to my colleague, Prime Minister Andris, to have just next to the formats that already exist, that we use, Nordic-Baltic 8, we'll be having an informal meeting next week in Estonia. But next to those already established working modes of operation, we can also introduce new forms. Well, yesterday actually, I arrived with the Minister of Transportation, but we can agree to meet at some point in time together with a full cabinet, either in Riga, either in Vilnius, once a year, because I think that we have questions and issues and needs to cooperate in a variety of fields, not just transportation, not just defense, not just fighting illegal migration, but there's also, as colleague Andris said it right, cultural, education, other topics of common interest. So therefore, this new format could be introduced, and I'm happy to know that Andris is in favor, supporting this initiative. Yesterday I managed and had this wonderful opportunity to use your young, professional, creative individuals that created this wonderful movie. It took 5 years, The Flow, which actually I saw with my kids, and I saw the Oscar nomination. I held it in my hands. I'm very proud for Latvia for your success, because your success is our success as well. When we succeed, you also succeed. We as Baltics have to cooperate, and there are plenty of room for cultural cooperation. Today I suggested to maybe establish a forum by the name of Jānis Rainis, to have our intellectuals, artists get together, share their knowledge, meet, discuss, and maybe find some common interest in creating common projects, either in making movies or in other fields of cooperation. So thank you. I was delighted to be here, and it was a good experience. We had a fruitful cooperation. We shared our political views on many things. So once again, I think that being here just proves that regional cooperation, regional security is of high importance for the Lithuanian government. And once again, we will have soon this Baltic Way on this weekend. So referring to Baltic Way, we have to be united in purpose, coordinated in action, and stronger together. So thank you, colleague Andris, for warm welcome, for the constructive discussions. Paldies.
Paldies. Šobrīd tad laiks mēdīju jautājumiem. Katram ministru prezidentam paredzēt 2 jautājumi, kā ierasts nosauciet savu vārdu, uzvārdu, pārstāvēto mēdīju un kam adresēts jautājums. Sveicināt, Baiba Krastiņa no ziņu aģentūras Leta. Man ir jautājums Lietuvas premjeram. Ko jūs sagaidat no Latvijas Rail Baltica jautājumā un arī reģionālās drošības jautājumā un ko Lietuva ir gatava dot pretim? Paldies! Well, Rail Baltica, as you know, is a regional project. Lithuania is implementing and constructing its side in Lithuania. I know that the commitment is there, both in Latvia and Estonia, to fulfill this project because it received funding and it is additional funding as a regional project. It was never a project of one country. So we already have a rail pathway from Warsaw towards Kaunas. We're expanding and having constructions from Kaunas to Panevėžys. And we're discussing how can we better coordinate. I know that your Prime Minister said that you have new consultants, very good consultants. You have expertise now, and it's one of the strategic projects of my government. I believe it's one of the strategic projects in the portfolio of the Prime Minister of Latvia as well. So this Rail Baltica project is not just about connecting people, traveling safe, but also about military mobility. So it's a question of both security and interconnectivity. And I was happy to know that Latvia and the Prime Minister himself shows leadership, and despite next to the Transport Minister was there, I think there's a willingness to move further. And what we agreed is that all 3 nations, Latvia, Estonia, and Lithuania, should fight for budget in the multi-annual financial framework, 2028-2034. There is a specific Connecting Europe facility. The total budget is quite low. We would use it definitely for the Rail Baltica project, but we have to keep on fighting. And I think that the political will, both to seek for higher funding, is there. The leadership is also, with 3 prime ministers, is there. I know that colleague Andris was having negotiations already with commissioners. So despite what's actually on the ground, I think the movement is, we see a pathway and we're moving further, not standing and discussing purely. Jā, sveiki, Rudolfs Krieviņš no TV3 ziņām. Arī jautājums būs Lietuvas premjeram. Šodien dosieties uz austrumu robežu, kur strādā arī Lietuvas robežsargi. Vasaras vidū Lietuvas mēdīs ziņoja, ka aptuveni 1500 ir aizturētie nelegāli imigranti, kuri caur Baltkrievi iekļuvuši Latvijā mēģinājuši nokļūt Rietumu Eiropā. Cik šobrīd lielas problēmas Lietuvai sagādā šī sekundārā imigrācija un vai Lietuva neplāno kādus papildu pasākumus uz Latvijas-Lietuvas robežas? Thank you for the question. Secondary movement or secondary immigration is an actual question. We touched upon this question as well during our private conversations and to the dialogues of 2 delegations. The numbers are quite high. Lithuania counts that it's since the start of this new year, it's approximately 1,900 secondary migration. But we see improvement because we addressed the issue when the Latvian president was visiting Vilnius. There were ministers also escorting in the delegation, and we addressed those questions. And we see that Latvia is really making an effort. You have this werewolf. And I think that the werewolf is really, making its work. Lithuania as a neighboring partnering country
will always help in these certain situations, and we help. We send 20 of our professional border patrol specialists with dogs and equipment, and if you will require additional or extension of this help, we are ready. The situation is getting is getting normalized. I would consider it from what I see in the recent weeks. Not so long in the office actually, but despite that fact, we're looking at the progress or situation since the middle of July up till now, and there is a good progress. I think that we're managing to fight back, and I think what we agreed together with the Prime Minister is sometimes Lithuanian border could be breached, or sometimes the Latvian could be breached, Estonian, because it's always not just a hybrid or illegal migration, but also some business smuggling of cigarettes, etc., etc. So we have to put an effort to control the situation, because it's not just a purely question of controlling our borders, but also eastern flank and the borders, outside borders of Europe. So we're making an effort. We're seeing that Latvia is also making an effort, and the situation is getting normalized. Es gribēju pieminēt, ka šodien pat parādīsim, ko mēs, ka tā nav tikai kampaņa vilkats uz vienu mēnesi, ka tam visam ir jābūt skaidrām rezultātam. Pēc vilkats nozīmē, tas ir trieciens pret, parādīt pretsparu un apturēt šo plūsmu un izdarīt visu, lai tas būtu minimizēts, bet pēc tam mēs nevaram tērēt nec Lietuvas, nec Igaunijas, nec Latvijas resursus atkal tikpat, cilvēku resursus, tam jābūt ir jau ar tehniskiem līdzekļiem, jābūt ir ieviestām lietām, kas to normalizē jau tādā līmenī, ka mēs netērējam tam liekus cilvēku resursus, jo mums vienmēr jābūt gatavai kapacitātei, ja nu gadījumā kas, tad mums vajadzētu būt šī kapacitātei izmantot šos resursus, lai tie nenogurst, lai tie nav atrauti no pamatdarba kur citur. Bet mēs ļoti novērtējam Lietuvas kolēģi atbalstu, šodien arī parādīsim, ko nozīmē tas dzīvē, kā mēs sinhronizējam šo aktivitāti, un es ar to gribu vienkārši uzsvērt, ka tas ir pirmo reizi, kad robežsardze, policija, bruņoties spēki un spēcdienas iesaistās vienotā sistēmā, vienotā komunikācijā un vienotā cīņā pret konkrētu kā operāciju pret šo nelegālu migrāciju. Bet kolēģis minēja, tie varbūt arī citi apdraudējumi, kā arī dzēna kontrabanda un citi gaisa vēl elementi un pārējais. Tas tikai parāda, ka mūsu dienesti ir spējīgi sadarboties, tas ir labs piemērs, pieredze, kas nozīmē, ka tie būs gatavāki citiem apdraudējumiem. Un tāpēc es domāju, ka Lietuvas kolēģu iesaiste nozīmē, ka viņi redz, kādā veidā mūsu sistēma strādā un kā mēs redzam pēc tam, kā Lietuvā sistēma strādā. Mums kopā jāsadarbojas. Jābūt nevienam šim te elementam, kas padara mums par vājo posmu, nec Lietuvā, nec Latvijā, nec Igaunijā. Lai tas ir kaut kur citur. Lai biznesa meklē caurumu citā vietā, bet ne pie mums. Lūdzu, nākamais jautājums. Sveicināti. Arons Eglītis no ziņu aģentūras Bloomberg. Man jautājums Latvijas premjeram. Pēdējā laikā ir notikusi virkni sabotāžas akti, tavi draugi, kā arī Igaunijā ar uzņēmumu Milrem abos gadījumos ļaunprātīga dedzināšanā. Šajā lietā Latvijā aizturēja 3 cilvēkus. Vai varat pastāstīt vairāk par šo lietu un kā arī ir sabotāžas riski šobrīd Baltijas valstīs? Jūs pareizi parādījāt, mūsu spēcdienesti visās 3 Baltijas valstīs sadarbojās šajā jautājumā. Tas ir dabīgs elements, ko Krievija, diemžēl, izmanto. Tas ir hibrīda uzbrukums. Krievijai nepatīk, ka mēs palīdzam Ukrainai. Tāpēc visas organizācijas, arī uzņēmumi, duālās pielietojumi vai militārie uzņēmumiem ir jābūt augstākā gatavībā. Tas ir tikai piemērs tam, ka drošības sistēmas jāklaus arī mūsu spēcdienestu instrukcijām par to, ka ir jāuzlabo savas drošības prasmes tieši uzņēmuma apsardzē. Un jā, tie ir potenciāli elementi, bet mēs sadarbojamies kopā arī ar šiem uzņēmumiem un organizācijām. Ir iesaistīti mūsu dienesti, kas arī brīdina, un šie bija iespējams, es nevaru apgalvot, bet gadījumi, kurā
nepaklausīja līdz galam drošības iestāžu norādījumus un nevērsa pietiekam uzmanību, bet tie labi piemēri, mums būtu jābūt gatavākiem uz priekšu. Ja sveicām toreiz Rudolfs no TV3. Andrim Kulbergam jautājums. Šobrīd Saeima paralēli spriež par Air Baltic finanšu plānu, vai arī ar Lietuvas kolēģi, varbūt, ko tad īsti apspriedāt, varbūt izteicāt arī kādu piedāvājumu, jo, kā mēs zinām, iepriekš bija izteikts piedāvājums varbūt arī finansiāli iesaistīties Lietuvai aviokompānijā. Mums bija noteikti saruna par Air Baltic, tāpēc, ka Air Baltic jau savā vārdā pasaka, ka tā ir Baltijas aviokompānija. Šobrīd tā juridiski ir tikai Latvijā, bet pakalpojums sniedz visās 3 valstīs. Un es minēju iespēju pārunāt, kad mēs sakārtojam kompāniju, novedam līdz tam, ka viņi ir labi attīrīta un spējīga labi sniegt pakalpojumu bez liekā svara, ka mēs strateģiski paskatāmies uz šo jautājumu 3 Baltijas valstis un varbūt beidzot dzīvē ieviešam Baltijas aviācijas kompānija, nevis tikai Latvijas aviācijas kompānija. Tas būtu labums mums 3 valstīm. Ilgtermiņa strateģiski skatoties, tas būtu drošības aspekts, tas būtu spēja šo resursu izmantot, kad ir kāds apdraudējums, krīze, kataklizma vai ģeopolitiski apstākļi, kādi ir bijuši, ko mēs redzējām, Covid, kas notika Hormuz šaurumā, ka tas var kalpot mūsu iedzīvotājiem, kā ļoti atbalstošs pasākums. Bet vienlaicīgi arī mums jādomā par mūsu biznesa vidi. Mums jādomā par to, ka mēs šeit gribam piesaistīt investīcijas. Mēs gribam, lai pie mums notiek pasākumi, liela mēroga pasākumi. Tam visam nāk par labu, ka ir šāda aviokompānija. Man prieks bija dzirdēt, ka premjeras ir gatavs sarunai par to. Tas nenozīmē, ka mums ir kaut kāda diskusija vai piedāvājums galdā. Nē, tas būtu kāds vēlāk elements, bet es noteikti par to gribu runāt ar visiem 3 Baltijas premjeriem, un tas ir visu 3 valstu intereses. Ja mums nav šāda aviokompānija, mēs esam, diemžēl, atkarīgi no tā, ka mēs nekontrolējam, mēs neesam tik savienoti, mēs tad esam atkarīgi no Varšavas huba vai no Kopenhāgenes huba, bet tad tas vairs nav mūsu Baltijas iedzīvotāju, uzņēmēju un ekonomikas intereses. Paldies. Paldies visiem klātesošiem un tiem, kas vēroja tiešraidi. Ar šo arī preses konferenci noslēdzam. Paldies. Paldies.